A good day to take a look into what young people are doing in their respective communities. Today we dive into what Farmers Voice Africa is doing in different communities. I'm talking a lot of things that they are going to talk about in this program. Ladies and gentlemen, help me welcome in the studio Brighton as well as Elizabeth from Farmers Voice Africa. And of course, my name is Ruth Javula. This is 21st Generation right here on Zodiak television. Tagulandile. So wambi. Yeah, tukuyenda mene kumami. Nazi kutheka yini. Yeah, kwambili. Mukuwala kumujira kuoneka kuti zinthu zikuyendera. Ndananje mwabhalaka mahala kayelo. Zose basi kumangowala. Takwino Brighton simbani mwezi wenda. Fewa mbuya ulisamalira. Really appreciate His grace. Mungu akulikira zabwino ndithu. Ngara nyama ari kusangala. Basi nangakutaya. Zinthu zimwina adi zimangotengera kuti uyu ndi ndani. Ndanyama roche pamene angayankhule mene wayambulira Brighton. Ine kundifunsa zoti zikuyenda sindingayankhe mene wayankhira Brighton. Ukolokoza madando. Ndiyambakana kuti adzanga bora tikuvuma. Koma it's really nice kuti at least kumanena kobe kuti ayi tikusamalidwa. Inde zovuta sizimaso komabe at the end of the day zinthu bezimateka. All right, now without further ado, let's get into Farmers Voice Africa. Kwa anthu omwe sakuza ndizozo kuti pala anthu ena kuti akudziwa kale mwina zomwe mumapanga komano kwa anthu omwe akutonera pano makamakachi nyamata omwe akutonera panopa mungolo wafotokozerako kuti kodi ku Farmers Voice Africa kumene kumachitika zotani. All right, thank you so much, Ruth. I really appreciate Zodiac for the gesture. Bungwe la Farmers Voice Africa, it's a youth-led organization that is being that has been in Malawi since 2016. But I mean, after we invest, tinkangolota maloro urambuye kudisi tingakhale ndi kenakaye kamene tomato ndizira nyamata nzathu komanso mwina being I was at Bunda College, so I'm a product of Rwanda. So I've been thinking about alimi, how can we amplify zimene alimi akukumana nazo kuti how can we amplify their voices, kwa imiyeti ngaimile bwanji komanso how can we help ma challenges amene akumana nawo kupeza ma solutions. So as Farmers Voice Africa kwa amene samaidziwa ndi bungwe limene lili la chinyamata limene limendetsedwa ndi chinyamata. Of course akuluakulu so alimo, but they are there as their advisors. The likes of Professor Kanyamapiri is the body chair. So ku board muzowa kali kumakhala kuti ndi anthu olangiza. So the likes of Miss Martha Konje, Miss Chagunda, Mo, so they are there to advise us. Ngaraji nyamata. So if you ngaraji nyamata background tikuthamanga tsopano. Kupanga zinthu zosiyana zimene no tithandize mtundu wa Malawi. So kwa mimi samaitwa Farmers Voice Africa once again ndibunge lonena kuti timathandiza kwambiri, we centered kwambiri pa ulimi komanso my innovations ku energy. Yeah, so you talk of irrigation systems. You talk of power ya magesi. Tiwapanga ma generator solar. You talk of farm management, farm design, farm analysis. Mwina nthaka yanga sindikudzawida kugabwanji nanga ndingatani munthaka mwanga. So zimene Farmers Voice Africa timapanga. Chifukwa amene zimene kugambasa ndi madandaulo amene ali mambiri amasowa mansa. Tipeza bwanji madzi oti mbewu yathu tizithirira. Tipeza bwanji mphamvu ya magetsi kuti mazira athu incubate zigwira ntchito. Kodi ife upangiri tipeza bwanji tibzaleka nyani tibzale mbewu yanji panthaka yathu. So ulangizi umene uchawo ndi zinthu zimene ali ambiri amakhala ndi mafunso amene masalaki amavuta kuwapeza. So mbali imodzi boma imayesetsa tisanambi boma limayesetsa kugwiritsa ntchito alangizi ake koma aboma sangafike ali hoseya funa tufere kuchuluka chandevere tikuswana ndithu. So we need to make sure kuti enanso ma key players in agriculture sector tikubwera. So ngati Farmers Voice Africa ndi bungwe limodzi limene lingale mabungwe ena na government ali na government amene no ife ngala inyamata onena kuti olokungodzuka lowa pasi kuthamanga kupita kupapeza ali mtiyenda sililira zimagalimoto zimakruza jali no timangothamanga basi kali ali mbafuni ya ma 12 usiku mnimi wavutika zina zake timtandize basi mazoka 12 o'clock ife silimagona ndichiswe ife ndichiswe ife ntchito zathu Farmers Voice Africa zibe zonena kuti iya aikwada irrigation system imene kupanga install tibwera somawa iya ife tikayamba irrigation system mpaka natimalize ne tsiku lomodzi
not tsiku limodzi koma kaika denga masiku awiri koma kupuma ndiri mwina nthawi liphike mmemo ringoja komweko limalize mpaka na kuti mnini uja ni msiku la kusangala chifukwa so ena akudikira ndi zimene farmers kusafika mapanga bungwe la chinyamata ndithu chabwino Elizabeth iweyo ntchito yako ndiyotani ku farmers voice Africa? Okay, ine ndimangothandizira mwapo ndi aposo yeah, because ndine administrative assistant so niso ndimangothandizira mwapo ndi apo thamanga yeah. Ino munajoina lead? Ndajoina this year. Okay. Yeah. Ndanyowani kodi? Ndanyowani kumasuti amagwira ntchito zonyowani. Zino zawo zakalekale. Being administrative assistant ndi kuti office kwambiri ndi official works. Ineyo being president ndili ku administration komano be ndineso background. You know, I'm one of the founders of this organization. So being one of the founders, it means you can't talk about kukolo pa office inosadziwa ndamba ndineyo kukolo pa office kaya kugada ku office ndamba ndine kaya ndikupita kumtandizana nimi umwendera ndamba ndineyo oralisamira kubwera ndeta kubwera. So being having an administrative assistant ngati Elizabeth, it's a plus to us. If when panthe mene mwina anyama taina afiti kupita pa ground being administrative nditi zinchiro zonse za administrative amakhala kuti akuthandizira Madam Elizabeth. Chabwino Brighton makamaka iweyo chinakupangisa ndi chani makamaka komanso tinene kuti why did you think it's important for you to start this initiative? All right, ndikambako kambiri pang'ono kuchabe in a few seconds. Ndinali kwa Vumbuli City Station niwapanga management ndi third year, so unapezeka kuti by then kasina itika ndi chani unapeza kuti tigule tomato pero ijaya mapusa 300 kwacha and ine ndikupanga general agriculture. I want to venture into farming. Pero tomato inakhala ku 300? Yes. Nthawi imeneyo. Of course even if you can compare is the same thing. Okay. Yeah, if you can compare the inputs zimene zimalowa pano pa kumbeyo komanso ndi imene anthu amagulisira. Of course zimene papa tone kuti anafika ngati gold. Komano if you can compare zimene zimalowa ndi zimene alimajama peza. Nthawi imeneyo zinali chimozimozi. Kwakumbu kujako mapeza kuti zimiru zambiri za tomato zimahips zowola fana sakugula freza chibitsa kwambiri. So kumakhala kuti upangira limajawo sudi akulawisa komano kumakhala kuti upangiri unasowekera kuti nthawi yoti tingalime tomato, how can you diversify, how can we mix kuti limeko ichi tilimeko so ichi so that at least tisayuluke kwambiri zithu kupeza kuti nthawi yake yakabima ngolo yakabishi kabiwa mbiri before ali yesa akuti ndilime kabishi wina tomato ndete wose tomato. So nthawi imeneyo kunazapezeka kuti ineyo I developed a passion. I had to consult few people kuona kuti how can I be part of the key player kuti alimi mavuto ngati awati zitha kuwaunikira. Nempa meneno idea kuti okay maybe I can form an organization and number kupanga consult kuti okay where can I go, how can I legislate, angatinize ndani, how can so through mentorships and consultations zimene mapanga zija napezeka kuti I managed with my colleagues kupanga form an organization called Farmers Voice Africa and with its own subsidiaries mkatikati imo ngati farmers ngati Favor Innovation and Investment Group imene sema mapanga zambiri ngati za energy chani so that we can sustain the organization as well. At the back of your mind, I'm still thinking you're younger watching a mother. There's so many things that you could have done, right? Aside just assisting different farmers, this and that. Why did you deem it especially important to say, you know what, let me start different initiatives with my organization? Okay, it was about my challenges, my financial challenges. Komanso kuona kuti aliyense wachinyamata mthemeti ku school was dreaming to be employed. It's not wrong, komano zimangotengera kuti vision yako ufuna upite kuti uzakhale employed forever. So makamaka anthu amene tinali kuwana mmene matiphunzitsira luwana simakhazika mu casket kwenikweni kuti zingopena zati you have to be employed. I have got my colleagues amene stali ndi organizations zawo amene no panopa they are also doing well chifukwa kuti imatipanga expose kwambiri luwana. So by then zimene neyo ndinaona kuti chanzero kwambiri chonena kuti tiyambeso kupanga involve zinthu zina zoti zingamatibwetsere ndalama as an organization. Pandekha ineyo nalimbidwakonso ntchito am lecture kuona kuti mapwitsa ku Shared University kumwimba taphunzitsako
so kumbeza tindalama tonena kuti at least to sustain the organization poyambirira komanso kuyesa kupempha mathandizo mena from the board members akasa kupanga support kwambiri the organization kuti mwina maketi tilimbebe komabe kuona kuti kodi tipanga izizi mpaka nalitiro mpamene so that we had to be creative kuti okay sorry what should we bring in so that the organization should have money mpamene dambo panga solutions okay what are people are facing it means we can convert that into money while we are assisting them we can also be generating some little funds as we are doing that it means we are also growing. That's why we had to be innovative ngati kupanga generator yoendera solar yopanda phokoso yorusarutsa utsi yorina kuti munthu safuna kutigula fuel after realizing kuti ali anthu ambiri akumana ndi ma challenges kuti akapanga solar yawo ija kuika kumunda akumabera ndali mambiri amadandaula solar yanga kumunda ikubedwa ni ma millions amene acho nditi ngapange bwanji if we had to advocate for solar adoption solar innovation adoption alimambiri amadandaula afisiri ngapange zimezi bwa makani omwewa so we had to convert that challenge alimakuuma nayo kuona kuti feri ngapange bwanji so using our community tinaona kuti okay tipeze solutions ma solutions amene ajawo anapeza kuti we are being creative kumapanga kuti ma products omwe kuti they are also generating some funds to the organization and we are surviving. Indeed. Elizabeth achinyamara ndi angati omwe akupindula ndi Farmers Voice Africa? Angona big sinopindula nawo. Ndikupindula ine? Munjira yanji. Ndikupindula bwanje achinyamara ndi Farmers Voice of Africa. Kwambiri sinanga mukuziwe. For example ndipanga example ngati ineyo. And I was the one now I think in Dingo I should be employed. Some and all those things. So once I joined the Favor, I think this is the deal. Yeah, at least do I in the matter. Just to add what it is I say. She's part of the beneficiary when say so. Yeah. Okay. She just joined recently, of course. Komano is just symbolizing that he's part of the beneficiary. By then, she was not there. So, she's just an example. We have got so many youths that are coming from different universities. We talk of Mumvera, as I've said. We talk of Luana, as I've said. Polytechnic, MAST, Chancellor College. They have been coming to Farmers West Africa to learn. Some got my internees, some got my attachments, attachments. Chifwame nina kaibendi malo ena kuropuzira ntchito. Ma technical college is less nganene. Ndambiri almost in Zuzu, Lilongwe Technical College. They are coming to Farmers West Africa to learn. Kudi industry kutichani. Let's talk of renewable energy. Amabwera ana school, panga attachment yao, tapuitsa za renewable energy. They are there also starting their own entities. They are there also doing good, some being employed after learning from us. So, achinyamata ambiri we can say kuti tikuthandizika. Ineyo ndipeleka so example ya ineyo. 2-3 years ago, tunaona kuti we were struggling. Komano pano because of Farmers of West Africa. We are not saying that we are already there. We are not there, but we will be there in a time. Recently, we won a grant. Of course, some challenges were there. Komabe, tunaona kuti china lisu jibambano jatu waifu. Zona $250,000. In zona it's not possible. Komabe bezo apena kuri kupirira mpaka na mabanga zimenezi. Recently, the government of Malawi have awarded us almost 20 million. What is this kuchitika de? Mototi kamachoka pano ndokaka million. Mugeka nyemu zivira. Masi 20 million yo inabira. Okay, those are awards zimene zonena kuti we are okay, mutolika kamia uri mageno nchito ya magoboyo. Kwaro kufungula nthaka kumene. Zonena vile kumene. So I'm just talking about on what we are doing. People or Malawians are recognizing our efforts. So it's kuti we are doing great. Otherwise tekana kala kuti ma initiative ya tusabu so kupindula Malawi. Ndiye kuti simple zena akubwera kuthandizira. Koma nonga tikulankhulana kumadivetsera kuti okay, tikuthandizira morale because of this. Quite fair it's a plus. Yeah. At the moment, aside from Muna Kufukula and Tagamupanga, what are some projects that you're working on as an organization? All right. Panopa, we can say that we have got a school, Timati School of Agriculture and Innovation.
imene iku area 44 timatenga alimi macooperative osiyanasiyana kuwabweretsa ngati maleaders aja tiwapititsa ku sukulu kuja amagona konko komanso amadya konko taputsa area of focus ya cooperative imene imene group imene ija akadziwopangira umene uja amatha kupita macooperative mwawo akaputsa anzawo let's say mwina kukoza bread uza ufa wa chinangwa zinthu ngati zimene zija mwina kupanga kuwapwitsa ulimi wa mbewu zosiyanasiyana kaya soya ngasamale bwanji kaya ngauli angamulime bwanji ngama value additions zinthu ngati zimene zija tiaphunzitse so akaphunzira zimene zija amapezeka kuti madera ambiri akutukuka. So this is one of the project imene kupanga imene kuti School of Agriculture and Value Addition SAV project imene no farmers West Africa in coordination ndi mapartners ena ngati area 44B kuti company nake imene timagwena ntchito imene manena kuti what's this Thematic Station Services Limited imene no imapanga kuthandizana nawo ndife kuti tathandizali pamene aja. So as one of the project ngati koja imene ndio there are a lot of things that are being done advocacy capacity building even kwapezera misika kumene mukapanga zimene zinthu mwagulitsa something like that. Another project is about imene timathandiza anthu amene workers amene munali mbuma ma professional workers oti imene ndi nesi afuna kuzimanga za ulimi koma ali ndi farm. So as farmers of West Africa we help manage even develop the farm for them. Kuwalembera ntchito kuwauza mmene angapangire planning yonse kuwapangira analysis of how they can do that business. So it's another also project imene fiti mapanga. Of course they pay, but they pay very less because charity as whole is Favor as whole is a charity organization. So timangofuna kumwina makosi olowa amene nditi kochepa chabe kana yona kuti tisachiro khaliratu choncho zero ya social sustainability mafunika. So now we also into energy projects. Energy projects currently we are doing Pungwe with Nkula Solar Gen. As mutu wana malaya minenda varawa. Pungwe with Nkula Solar Gen said. Pungwe as the word Pungwe, it means in the wala. So Pungwe with Nkula Solar Gen said Nkula, it's our brand for our innovation ya Gen said yoendela solar. So Gen said made makoza roka. Ndeni project ina semeli kupanga imene no takhala nomwe na 2-3 hours imita winapo because of the innovation. You know, Nkula Solar Gen said dakutapanga innovate roka. Timakoza roka huko Malawi. Koma iwanisi kuti tapanga install ma Gen said amene wawa muno Malawi malori sitingaerenga ngati. Mpaka ku Zambia, Pachipata, Lusaka, ku Zimbabwe, ku Pemba. Even we have got some clients that are in Botswana. They are looking for the Gen said. We have brought dollars in Malawi through the innovation. So you can see kuti ndikanthu kakang'ono komabe kakupanga zinthu zozizwise ka project wonena kuti tikuona even the USDF gave us a grant yonena kuti for the same project kuti bangiti alandiza Malawi ambiri. Komanso even the Malawi government we are trying to power an area which is far away from the grid. Timati chita Tamapiri area in Kasongo. Ndi malo oti ali kutali kwambiri ndi magetsi kulibe madzi amavuto. If we are looking at that, we cooperative yet to and we identified this challenge. No. We can solve this problem. How can we solve it? We have good innovation. To many good bank plan Ivanova, or in my million. You could be a million. Tiwagulira into and you will 20 million. So, boom, and real. If you are ndi mukambe malambula. Mugati ndizire ibi kulo ndizire kumba maenje wika mapo amagetsi fari funa tipange power nzinda useo ndi magetsi athu asola tikapanga power alimika anthu okhala kumene kuli skulu kuli zambiri zimene zone kuti tipanga power ma institutions aboma or tipanga power azingogula manitsi that is called. So it's a big project but looks so small and doable chifukwa tikuchira zinthuzo ndikuzana chabwino Eliza Brighton wa kambapo zintambiri zomwe mukupanga zomwe mwakwanirisa izi pamalo sipamalephera mwina kukhala ndi mavuto tinatake inuyo ngati organization ndi mavuto otani omwe makhala mukumana nawo makamaka chifukwa kuti nanunso ndinu achinyamata. Okay, for example, mafuta ina meli matoma now sinanga majense tipeni matoko kuyuza ma cells and the like, so maybe availability bene mapeza kuti mwina tashota mwina ma cells ilibe so mapeza mwina titanise litani all those things so be makanga kuti mwina muntu ali pachangu ini ndiwaimba phone aine ndofuna ruje ni muzandi bange install yani
all those things. For another thing, when we count in for example, my food, my galimoto. You know, they transport all those things. Yeah, come up yeah, come up yeah, for Banga business and yeah, for example, if you saw Banga voice out, farmers, Nanga, Mulimuna Wakutali, Winawagi, Sanga, Muna Sanga, when you saw Dana, so we are there to help the farmers. Okay. Yeah, so it's to advocate them, for them. Yeah, so we are voicing out. Yes, mavuto. Yeah. Okay. So like we have got my partners, as it is as said, my partners like the government itself. We have other partners like NGOs. We help to reach up to them. Kuti alimea ndi mavuto ya watu. Alimea wasipas. Kutauna yuzi transport aende chani. Sisi ngateka. Makangwemba phone ndi ma program osena sana uri mopompa muna relevant titi pa Zodiak pa radio. Kuti tikupanga tikutolera ma issues amene ali makumana nawo tikapanga consolidate then timane okay vuto ili atotendeza ndani boma vuto ili GIZ vuto ili kaya USAID kaya UNICEF so tiafikira ndekuti ena amabwera okay mufuna chani atofuna zitatele okay tifuna tapita ku parliament tikatole madandaulo awa kuti mwina makala atipange ku present ma MP athu dera ilimo. So those are some of the things as Eliza said, advocacy, advocating for their worries, ideas. For some kama ndo lokaoka ena kama ideas abwinonso koma no AIV murapanga chonchi koma no so something like that and it's good. That's what we do. Zinthu zikuchitika ndithu ma changes ndio osayamba ndambiri as she has said. So refer ungodusa passment base nasi zingatheka tikuma nawo kumano limangomeza maranga la nyamara kuti challenges are there and are inevitable but solutions are there to solve those problems. Obwino ke so mulisa ndi mphamvu zoti muthaona obwino wachinyamara zunganena kutelo basi chabwino. I also like the idea yoti mwanenapo kuti makhazi oti mukucheza ndi alimi osiyana hopefully so makhazi oti alimi amene ena so kwambiri ndi achinyamara. I've noticed kuti this time around, this era, this generation, ambiri so akuthamangira ku farming, achinyamara ambiri akuthamangira ku farming. Komano pamapezeka be ambiri omwe akumadandaula zoti sikuti so zinthu zikuyenda ku farming komwe eno after mutacheza ndi achinyamara osiyana mukuona kuti mwina achinyamara akuperewera pati kapena zikuwavuta patipo. Chikulu kwambiri ntonena kuti achinyamara ambiri timathamangira ku join ulimi thinking kuti it's the only way of getting rid of maybe poverty ngati chiluso. Anyamara ambiri akuyenera adziwe kuti ulimi is not for faint-hearted people. When you just go there kuti ngati usoyo chiro pere kulimi ndere ulabwitsa and you'll be frustrated. Ulimi umene proper planning osati ungoyamba ifoti zochira uzokusowa so anyamara ambiri machanjiza makumana onda amenewo amafuna kuti kambodi ntchito yasowa kapena zochita zikusowa tingopita kulimi amene ndili makhala ndi ntchito kwambiri chifukwa to convince them kuti guys kulimi sikungopita umene upange plan ndili zimavuta moto sungangopeza munda ndikuyamba kulima ndipo ng'amba imodzi kangobwera ngati unadzala mtedza mkungopserera mtedza onse basi wendere ulimi sudzapangaso chifukwa ndi utawo wewe wakuya kwambiri ndera unamiza kauza ada kunamiza kuti nzonzo panga za ulimi. So zimafunika proper planning. You should learn from others first, join others amene kupanga za ulimi, phunzira ukaphunzira ziwiri zitatu osati zongoyoka mkalasi nalibunda mapanga jeno agriculture ndi panga ulimi taphunzira kaye pena paka kamati nteni chipija mathoza zimenezo for free. Learn perseverance kuludi zimatani. I can give you an example kuti amthamiri kupangira farm management ambiri amapezeka kuti for example like kuchinje kuti pamanga manage farm ena last year tinadzala munda wonse almost 50 chakuti hectares kudzala kana kuna dzavura kamvula mwini wake ndi wandalama ana had to take a very bold decision kuchicha chimanga chose choti chili size ina chicha chose nkudzala so china ngwamba so thiri ndana ngamange zimene fereza ratira kale okulitsa 50 hectares so zone kuti idele adazowera mavuru akulanda kuti even wewe waneka yako imafuna kubangeza ulimi wako you need to make sure you have to plan bwino ndipo ma plan yako amera manga yajao put ma reservation measures zikatele ndipanga zakuti so that usa dzidzimutsini. Yeah.
Chabwino tikwangule chonchi Eliza atsikana ena omwe akutionera pano pamwena nawo saorganize kuti ineso koma ndofuna ndiyambe zaulimi Brighton wakambapo mwina iweyo ungawalangize motani. Okay, as Brighton has already said, first akale uli apuzile. Yeah, I join and they took I join if no problem. They are welcome. Yeah, I join abasi they should learn one or two things. Yeah. Pali mawu ena ngati tisana welukepo pano. Mawu ena ndonena kuti achinyamata anzathu amene mukutionera pano. Choyamba, school sinkalasi jidabira kuja yayi. School after kalasi mwiri katulukamo tatenga pepa akatulija tili pa ground. Learn to learn. Industry. Kamene kokali powerful. Learn to learn the industry. Kacha. Ndina ina. You can be very bold, intelligent, kukalasi kuja. Koma ukafika pa ground ndipenaso. You should also learn to learn the industry. Kuti apanda joina kacha ya pa ground. Ndalama kumalawi kuno nisambiri popsa khana yakulu wewe peze mbedza. So mbedza yeni ya industry ndi talent. Ngati wewe ulibe talent umuli ndi degree udobeza distinction, it's nothing. Literally nothing. Nzimene ngauza chinyamata amene mukundiva pa. It's literally nothing. Choyamba identify talent. Ndipo talent imene kuti nayo ija, you should be passionate about it and think of how you can convert that talent into money. Komano even in conversion yokaipeza, don't rush to say I want to be making money now. I have got my colleagues amene no choyamba talent imene ali nayo anapanga develop kukhala passion yawo. Akugwira ntchito pena kungophunzira ku industry kuti bwanji. Koma passion yawo akudziwa kuti nthawi yakuti ndidzafika stage yakuti panopa they are making money. Inu kumaona nkumona ngati zawo zikutheka. Yet anthu waja they had time to first learn the industry. Ndiyo ngati uyu invest kungojoina I have got some colleagues amene angoja ku invest kuti join favor kuona kuti Jelemuti is driving, is doing this. Guys, ndakaye pasi ndaitali kuti zaka mwe more than 4 paper lili manje masaza matabwa kupanga zinthu zichitike sizimangoyenda choncho hayi no ena amathi joina lero they will be just driving kuti joina ifika kupita office inake awalemba mu boma amayitisa galimoto yeah kodi njira zokusa ndizosiyana koma first thing to learn the industry. That's what I'm saying. Yes. That's all. Zikomo kwambiri Brighton Komaso Elizabeth for joining me today. All right, ladies and gentlemen, that is a wrap in our today's edition of 21st Generation. And just to echo what Brighton has said, akuti learn to learn komaso talent yomwe muli nayo pangani zokuti izikuthandiza ni background. With that, my name is Ruth Javula. Thank you so much for tuning in. Do continue watching other programs right here on Zodiak Television.